kirala n'obaako kyeweyamba n'okuyamba eggwanga. Profesa gy'agenda ayongerako nti basoomozeddwa nnyo ekirwadde kya COVID-19 naye basala amagezi okulaba nga bongera ku nfuna ya ssettendekero. Twabukkiriza nti bwajja ne tutandika okwerinda naye ate tetwakomaawo ne tutandika okugezaako okusomesa internet ne online era katulina system nnungi okusomesa abaana nga tebaliiwo ku campus nga wenna gye bali okujjako problem yaki badde ya data prices. Saya gavumenti etuyamba data prices nezibeera nga ziri cheap. Omwana omusomesa nga ali waka. Abayizi 1226 be bakuguse emisomo egy'enjawulo ku ddala lya certificate, diploma ne degree nga ku baana abalenzi bali 619 n'abawala 607. Nze Sebbira Andrew mu Kampala. Webalinyo munaffe Sebbira Andrew. Gavumenti egenda mu maaso n'enteekateeka zaayo ez'okugema ekirwadde kya COVID-19 wonna okwetooloola eggwanga wakati mu kusoosowaza abantu abalondemu. Minisita Nabakooba yawadde obubaka buno obujjukiza bannayuganda ng'asinziira ku mukolo gw'embaga y'abakwano be okuli Perez Kasule ne Kedreth Komutale. Perez Kazibwe ne Kedreth wawulirira bino nga bafuuse omuntu omu oluvannyuma lw'okukuba ebiragaano olunaku olwaleero. Nkufumbirwa n'empeta eno nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange. Nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Emikolo gino egikwatiddwa mu ngeri y'ekinnassaayansi gikulembeddwamu Right Reverend Michael Bowa ng'ono ye mulabirizi wa West Buganda. Perez ne Kedreth olwaleero byonna bimuyitamu byefaananyiriza bakazanyirizi bannakatemba. Bajja kusambisa gawuni eyo n'osamba osambe byonna byonna nga tuli wano naye nga muli mu katemba ne keeke mujja kweriisa n'okwenywesa. Naye okutandika n'akawungeezi k'olwaleero nga ffe tubalese nga muli babiri mugenda okunyweza ensonga ya marriage obufumbo obutukuvu. Lubo ajjukizza abafumbo ku biviirako obufumbo obw'embaga nga zino amatiribona okusattulukuka mu kaseera mpaawo wekaaga. Tekisiti eno eyogera ku kwagala okw'ekimmemmette okwannamaddala nga bw'osoma olunyiriri olwokuna agamba bw'ati nti okwagala kugumiikiriza. Okwagala kukola ki? Kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja. Okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza. Era ku lunyiriri olwokutaano agamba tekukola bitasaana, tekunoonya byako, tekunyiiga. Minisita w'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba yabadde omugenyi omukulu. Nja kubasaba obufumbo buno bwe mubutandise mubukwate nga Bishop bw'atugambye nti obufumbo kwagalana, mukwano, ebirala byonna bikola bwekozi. Kasita wabeerawo omukwano n'okwagalana ne muno ne bwakusobya era bwesanga olw'omukwano gw'oba olina nti osobola okumusonyiwa ne mutambula bulungi. Minisita Nabakooba yeeyambisizza omukisa guno okutangaaza n'okuggyawo okubuusabuusa eri bannayuganda ku ddagala eryeyambisibwa ensangi zino gavumenti okugema ekirwadde kya COVID-19. Basaba abatannaba kwegemesa mugende babageme COVID. Naddala abagwa mu categories ze batugamba COVID waali ddala abantu baddiddemu ddala okulwala. N'olwekyo tubakubiriza nti bitako mu ddwaliro mugende bageme. Abasawo batuganye bakagema emitwalo 15 naye tebannafunawo kizibu kyonna. Manyi nti abantu bangi boogerera eddagala eryo erikozesebwa mu kugema abantu baffe. Naye bwe tuba nga twalaba omukulembeze w'eggwanga n'abakulu bonna nga bavuddeyo n'abantu abalala ab'enjawulo, nja kubasaba nti tugende tufune dooze zaffe tusobole okwekugira ekirwadde kino obutatunyiga. Gukunuukiriza okuweera omwezi mulamba bukyanga gavumenti ya kuno ebakana n'enteekateeka ey'okugemesa ekirwadde ki COVID-19 naddala eri abakozi ab'enkizo ko n'abakuliridde mu myaka, wabula nga kino kigenda mu maaso wakati mu kukubagana empawa ku nsonga eno. Robert Onyango, One Mityana.
ate bo abateeso abawangalira mu district y'e Tororo batiisiza okufa n'omuntu nga balwanirira ensalosalo z'ettaka ly'obujjajjaabwe eryabaweebwa Abangereza mu mwaka gwa 1947. Ensonga eno emu ku ezo ezinokoddwayo abatuuze mu lutuula olubadde olw'okuweeramu embalirira olubadde lutegekeddwa ofiisi ya Ssaabaminisita mu ggombolola y'e Kwapa mu district y'e Tororo. Mu nsisinkano ebadde ey'okuweeramu embalirira ebadde etegekeddwa ofiisi ya Ssaabaminisita mu ggombolola y'e Kwapa mu district y'e Tororo, abantu ssekinnoomu okusingira ddala abakadde b'omu kitundu bakira babuuza wa gavumenti ya kuno weetuuse ku alipoota erina okubaweebwa okuva mu ggwanga lya Bungereza. The community here, since I'm a local leader, is asking us what happened to the London report. And since it is with the president, it was fronted before the election. Here we are waiting London report, whether A, whether B, until that report comes out is when we can now be in peace. Let me say from now, there's no peace in Tororo. Abatuuze beeyamye okufa n'omuntu yenna nga balwanirira ettaka ly'obujjajja singa gavumenti tesegaza nsalosalo ezaali zaalambibwa obulungi mu district y'e Tororo. They had a meeting yesterday. They said Tororo town should become a district. The other place we have 2 districts. Then Tororo county should be a district of its own. Why do you have to move Tororo? We want the boundaries of 1947. If short of that, we can stay with them forever. No, whether the government does not intervene in this battle will continue until the last man of Tororo dies. This is not a matter we are going to leave it. Whether I die today, it will continue until the division comes in. When the people of Tororo County decided to lift the boycott of the previous election, it was with the hope that the district is going to be divided in line with the 1947 boundaries. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2005 enkaayana ze zimu zakaka omutuuze omu okulya emmese embisi mu maaso ga Pulezidenti Museveni mu mbeera ey'okulaga obutale bumativu. It is true, I ate a rat in front of the president, that is in May 2005. Reason being many, but one which I remember, it was the issue of land. The issue of land where our brothers, the Adola community, claim that the whole Tororo belongs to them. Okusinziira ku batuuze bagamba obusosoze mu mawanga wamu n'abali mu buyinza okuwa abo be balinako oluganda emirimu kimu ku ebyo ebiziŋŋamiza entambuza y'emirimu naddala ku nkaayana ezigenda mu maaso. Because we have been pressed by the other people, there are many. We can't go through and leadership of the chairperson LC5, whether we tried, and this year we tried, we failed. So we feel we should also be given an opportunity to manage our own affairs. We should not keep, pretending that things are okay. Yeah, they are not okay. There's no peace in Tororo. We as leaders cannot monitor government services in the law district. To what degree shall we achieve efficiency and effectiveness? It is only when there is autonomy. Kaakano baagala gavumenti ekkirize efuula essaza lya Tororo district eyeetengeredde okusobola okutumbula empeereza ennungi eri bannansi abawangaalira mu kitundu. Minisita wa Gulo na Guli mu woofiisi ya Ssaabaminisita Mary Karoro Okurut asabye abatuuze okubeera abagumiikiriza ng'ensonga yaabwe yakukolebwako nga pulezidenti amaze okulayira mu kisanja ky'ekipya. So I know that is very, very key and top on your minds. But I want to assure you, let's just be patient. Let the president be sworn in so that he can now fully grant you some of these issues. I want to promise you that you should not lose hope. Bo abatuuze bagamba balindiridde akaseera kawanvu nga kati tebakyalina bugumiikiriza. No, we have been deceived. Let him take it from me. In 2011, from 2011, the same story. In 2016, the same story. Now in 2021, the same story. Those are stories. And we have this year voted the NRM fully. We have voted His Excellency because of that promise. Enkaayana ku nsonga z'ebyettaka mu disitulikiti y'e Tororo zaatandikira eyo mu mwaka gw'2000 abateeso we baali tebakkaanya n'abajapu. Joseph Okow
yakusakidde bino. Enkayana za ttaka mu bitundu by'ettololo ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde ekya Nema kikoze ekikwekweto mu muluka gw'e Musoto ku kyalo Nabitiiri mu ggombolola y'e Bukasaaca ne kiziba emiwaatwa gyonna egiyitamu ebisogoddwa mu mwenge ebibadde nga bikulukutira mu nnyanja Nakibiso ne biyita mu kkolero lya Sino Industrial e Mbale. Kino kijjidde nga bannema batudde mu nsisinkano eziwerera ddala okulaba butya ebisogoddwa mu mwenge bwe biyinza okuterekebwa nga tebitataaganyiza butonde bwansi. Sabiti bbiri eziyise ekitongole kya Nema kyasisinkana abakulembeze mu kibuga Mbale wamu n'abaddukanya amakolero ga Walagi agasangibwa ku kyalo Nabitiri mu muluka gwe Musoto okusalira awamu amagezi ennyanja Nakibiso bweyinza okutangirwa okuvamu ebintu ebiva mu mwenge oguba gusogoddwa era n'abaali bakkaanyiza okusima ebinnya ebiva mu mwenge gye binaatuukira. Ekikwekweto nga kikulembeddwa Assistant Commissioner wa Police Okosh Simoni batuuse mu bitundu okulaba obanga bye bakkaanyaako byatekebwa mu nkola ekyawaliriza okuziba emiwaatwa gyonna egitannazibwa wamu n'okukolera enkambi ya poliisi okulaba ebikolebwa mu makolero gano. We are currently blocking all the drainages into the river and the officers here on ground together with the casual laborers are doing a commendable job. They are doing a good job. I just came here to assess what they are doing. And so far as you have seen, almost every distillation point, there's some pit being done to contain. But my only worry is that these pits should be secured so that children do not fall in them. Abamu ku beenyigira mu bizinesi zino tebyabatambulidde bulungi nga tebamanyi butya bwe bagenda kuziba binnya bino ebisimiddwa kye bagamba eringanga ebagobye mu mulimu guno kubanga abaana bayinza n'okugwa mu binnya bino. Naye nga kituyisiza bubi kubanga bino ebintu olwedde bye tufumba tetulina wa kubitwala. Tugezezaako okusima ebinnya ate tuli kutya nti ebinnya bino bijja kutta abantu baffe. Kale tuli mu bubi era tuli mu bulumi. Gavumenti yandibadde tusalira amagezi gonna. At least ku binnya bino netuwoba defense esobola okuyamba. Kubanga tugenda kufiira abantu. Amyuka manager w'ekkolero lino erya Sino Industrial Park Kairu Feng ategeezezza UBC nti ekivundu ekiva mu nnyanja Nakibiso kiremesezza bamusiga nsimbi basatu abaali baagala okutandikawo amakolero amalala. Amaazi agakulukuta mu myala ganaayitawa mulumbe yade emyala gino okuba omutava polisi endala kwera. How can they build their factories next to the polluted river? It is very bad for their brand, for their products, for their reputation. Then they walked away. Ye omukungu wa Nema okuva mu kitundu ekyo Esther Oskul agamba bonna abakwatibwako ensonga balina okukolera awamu okutaatira obutonde bw'ensi kubanga kyakuvaamu ebibala si eri abo bokka abakolera mu makolero wabula n'abali mu bitundu ebirinaanyeewo. Tukyagenda maaso n'amawulire. UBC Leero bo bannakibiina kya NUP mu kibuga Mbale bakyagenda mu maaso n'okwabulira ekibiina okwegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement nga kino kyoleka Luwatu kwe yali avuganya ku kifo ky'obwa Meya Abbas Wetaka. Bano bategeezezza bannakisinde kya Muzeeyi Yendereya nga bakyagenda mu maaso n'okubunyisa enjiri y'ekibiina naddala eri abo abawakanya gavumenti. Omwaka gwa 2026 gunaatuukira ekibiina kya NUP kiyinza okubanga tikisigaza abantu mu kibuga Mbale oluvannyuma lw'abantu abagenda mu maaso n'okukyabulira buli olukya okwegatta ku kibiina kya NRM. Embeera okubeera bweti ekisinde ki Muzeeyi Yendereya kye kikoze obutaweera okubunyisa enjiri ekwata ku kibiina kya NRM mu bitundu by'omu Mbale oluvannyuma olw'okuwulira enjiri ya NRM eyali yeesimbyewo ku bwa Meeya mu kibiina kya NUP Abbas Wetaka bw'atyo agaddewo ofiisi z'ekibiina ezisangibwa ku luguudo lwa Nabowa mu kibuga Mbale olwo ebikola byonna okubadde stampu n'ebirala nabikwasa ab'ekisinde kya Muzeeyi Yendereya. I'm a very good organizer. I'm a good mobilizer. I think the message of deepening the policies of government will be one of my key roles as a member of NRM. Secondly, we are going to focus on development, job creation, and creating opportunities for our young people and the nation at large. Omu ku batuuze Shamari Elias agamba gavumenti erina okwongera amaanyi mu projekiti ezinayamba abavubuka okuva mu bintu ebitabayamba. Ababadde batuukirira
muzeeyi n'abe-NRM ge tubadde tutuusaako amaaso babadde tebatufaako mu nsonga zaffe abavubuka. Twagiyingira nga si nti tulina ekigendererwa ky'amaanyi nnyo naye nga tugiyingidde lwakuba nti mikwano gyaffe gikola ki giyingidde ekibiina ekyo, naye tubadde tukubiriza abavubuka bannaffe nti woba olabye ekkubo genda banno we bagenze. Yeewali Lusimbi Ibrahimu agamba Katonda yateekateeka okusisinkana b'ekisinde kya Muzeeyi Endeleya era mukakafu nti singa abavubuka beegatta ku kibiina kya NRM bakufuna ebisinga. Tinkanye ttiimu Muzeeyi Endeleya n'ensomesa obulungi bw'okuwagira gavumenti eriko kubanga abavubuka abasinga obungi twagenda mu NUP n'ekigendererwa nti tetulina mirimu tubonaabona gavumenti etusuuliridde abantu abali kumpi ne pulezidenti tebatuyambye. Nzize nga weesikanye ttiimu ya Muzeeyi Endeleya twogedde bingi bansomesezza emakulu gaabyo birimu era nange byagadde era netesitesa kukolera wamu ne ttiimu ya Muzeeyi kulaba nti tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Okusinziira ku kisinde kya Muzeeyi Endeleya bagamba omwaka gwa 2026 we gunaatuukira wajja kubanga tewakyaliwo avuganya gavumenti mu munisipaali ey'Embaale. Ndisaalwa Kasibante. Tulinza okulaba oba ddala omwaka ogunaatuukira ensonga ze bakkaanyaako zinaaba zituukiridde. UBC Leero ekyagenda mu maaso. Njagala kunywa okwendo lw'amazzi katono nnyo katudde. Kulaakulana ne Airtel Money leero. Okusaba okufuuka agent wamu n'okwewandiisa bya bwereere. Bino wammanga bye weetaaga okuwaayo: ebbaluwa oba certificate kwe weewandiisiza, statement erimu byonna ebikwata ku badirector, obufaananyi bw'abadirector, certificate ya TIN n'obuzito bwa bizinensi yo. Tujja kukutegeeza ku kusabako mu bbanga lya nnaku 5 ez'okukola era nga tukikola ku bwereere. Singa okusaba kwo kufuuka agent kuyitamu, Airtel ejja kukusomesa ate era ekuwe byonna ebikozesebwa okutimba ekifo kya bizinensi yo nga biri mu langi za Airtel entongole awatali kusasula yadde 10. Okusobola okwewandiisa tukubireko olwaleero ku M26 etali ya kusasulira. Airtel Money nyangu ya buliwo ate yeesigika. Airtel, the smartphone network, elungamizibwa Uganda Communications Commission. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. A good school doesn't tolerate violence against children. Because a good school equals a better life. Raising voices. Nyumira 10 ku 10 internet ya 4G ne Airtel 4G pocket wifi ku shillings 12,000 mwenkumi 3 zo. Ate okirako GB 15 za bwereere okumala omwezi mulamba ne battery ey'ennyongeza. Kyalira edduuka lya Airtel lyonna erikuli okumpi oba edduuka ly'amasimu oba gulira ku mutimbagano gwaffe ku www.airtel.co.ug/broadband-discover. Airtel, the smartphone network. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition.
We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. Ubc Leero ekomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Ekitongole ekibangula bannayuganda mu by'emikono ki Directorate of Industrial Training nga kiri wansi wa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo baakukola ebigezo ebinaakebera omutindo gwabwe ku bintu ebyenjawulo ebize bibasomesebwa ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Akola nga Director wa DIT Patrick Byakatonda asabye abakulu abagenda okugezesa abayizi bano okukola ebyo ebasuubirwamu nga bakola omulimu guno. Abayizi abasoba mu 8 ku bifo ebitulibwamu 205 mu ggwanga lyonna be bagenda okugezesebwa mu kigezo eky'eddaala erisooka kiyite level 1. Bano bakugezesebwa mu bintu ebyenjawulo omuli okukanika emmotoka, okukuba amataffaali, okugatta payipu z'amazzi n'ebirala. Luli twagezesa emitwalo 4,12 kati bw'obala tuyingidde emitwalo 5 mu mugatte. Kati okugezesa kuno tusooka okubabuulira biki bye bagenda okukola. Bwe batuuka eyo nabo nga tebatuswaza naye buli omu nga n'omulimu gwagumanyi. Kati ekisinga n'okubabuulira enneeyisa gye balina okweyisaamu kubanga bagenda eyo beba obubonero bwe baba bakoze oli kugaba bamulaba enkola gyakozeemu bwe bubonero bwe tweyambusa ku certificate zaffe. Kakati covid ekisooka covid atuyingidde mu nsawo. Kati transport abamu esimu emmotoka tezijjuza bulungi. Kakati naye nga yingidde waggulu. Kati bano tuba baseesa baffe tuba tulina okubongerako. Naye n'ekirala ennamba nga bw'ogirabye kugamba buli baana 10 aseesa omu. Kakati lwaki tukikoze bwetyo kubanga beewa amabanga. Then kakati ate ne tubakozesa mu shifts kugamba ekitwala obudde bungi. Kugamba ono bwebavaako ku mashini nga basooka bagisanitizinga then nga ne gurupu endala naye eddako. Nsonga za mirimu egy'emikono mu kaweefube w'okutwala mu maaso n'okulaakulanya eddiini y'obusiraamu mu ggwanga. Abasiraamu bakubiriziddwa okwetanira okubeera obumu okwejjamu emize egy'obutayagaliza bannaabwe abaliko ebifo ebaweereddwa mu gavumenti n'okugobera amafuukuule n'ebirala. Omusasi waffe alina byatuleetedde. Ab'enzikiriza y'eddiini y'obuyisiraamu mu ggwanga bakubiriziddwa mu kiseera kino nga beeteekerateekera okutandika okusibwa omwezi omutukufu ogwa Ramadhaani okwettanira obumu wamu n'engeri endala zonna ezitwala eddiini yaabwe mu maaso. Mu kino baweereddwa amagezi okweggyamu emize gyonna egy'obutayagaliza bannaabwe ababa baliko ebifo ebinene bye bafunye mu gavumenti nga baboogerera amafuukuule okubayikyayisa mu kifo ky'okubawagira. Bino Sheikh Yusuf Kayongo nga mutabani w'omugenzi Supreme Mufti Zubairi Kayongo abyogeredde ku dduwa ey'okusabira abagenzi okuli ne maama wa Sheikh Sulaiman Guggwa Fatina Namyalo n'abalala ekijabijjo Manyangwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Duweno
ekulembeddwa akulira bamasheeke mu ggwanga Sheikh Obedi Kamulegeya era Sheikh Kayongo asabye abasiraamu okulowooza bulijjo ku biseera byabwe bali bavudde mu bulamu bw'ensi eno naawa ekyokulabirako ekyekereziya Katulika Ssaabasumba bwe yafudde olw'obumu bwe balina bafuniddewo anaagira akuuma entebe ekintu ekirina n'okukopebwa abasiraamu abasajja bano abakatuliki nga beeteekateeka nga balina bali organized tebalyawo nti ekintu kijja bagwako basigale nga bayuugayuuga nga balina entegeka ekuza abantu abajja nga bakuza omuntu nga bamukuza nga bamusula tyona ayinza okubeera mu kifo kyo naye nga bazze bamuteekateeka bagenda okufuna omuntu nti wuuno gwe baleese nga bakakasa nti gwe tuleese y'oyo. Ate akulira bamasheeke mu ggwanga Sheikh Obedi Kamulegeya mu bubaka bwe obumusomeddwa eyali omubaka wa Uganda mu Iran Dr. Muhammad Kisuule asabye abasiraamu okumanya obukulu obw'okusabira abafudduwa n'ategeeza nti dduwa tezirina kiseera kyesalira nga osobola okusaala nga wayise ennaku oba nnaku 4 n'okusingawo. Terina ngeri mpime nti olina kulomba bwoti ate terina na kiseera kipime wonna wojjuukira muganda wo genda omusalale yaba wonna wobyukira muntu wo mulombera edduwa naye abantu bagenda ne balowooza nti bw'olomba musala oluvannyuma lw'essala kyekiseera nedda. Sheikh Sulaiman Guggwa eyalondebwa okumyuka omubaka wa Uganda mu Saudi Arabia akubiriza abasiraamu bulijjo okusiima oyo yenna abalina ekirungi ky'abakoledde awatali kwekweka. Munakaatiriza nti y'ensonga lwaki olw'ebirungi byafunye mu Pulezidenti Yoweri Museveni amuwagira mu bukulembeze bwe kubanga yamufudde kyali. Motoka nvuba mpya nina bbiri simanyi ezaabasikula sinako yadde njeeke yadde kiki byonna simanyi tebyava nalabiraawo nabiryawo kati ng'ogamba nti ndeko oyo babandoga. Ndisalomo Kasibante ekijjabijo mu disitulikiti y'e Wakiso. Ate bo abatuuze ku kyalo Nakitoma mu disitulikiti y'e Nakasongola basiimye abazirakisa abateereddewo amazzi mu ddwaliro eya Nakitoma Health Center 3. Addukanya eddwaliro lino Ssaalongo Pada agamba okumu ku kusoomoozebwa kw'abadde bayitamu wakati w'abasawo n'abalwadde ly'ebbula ly'amazzi era asiimye Opportunity Bank ne bammemba ba Rotary Club ab'e Nansana abadduukiridde. Kumpi buli wiiki eddwaliro lya Nakitoma Health Center 3 lifuna abakyala ababeera basuuliridde abali wakati wa 30 45 okusinziira ku addukanya eddwaliro lino Ssaalongo Pada ng'ogyeko ebisoomoozo ebirala gamba ng'okubeera n'ebitanda abakyala kwe bazaalira ebitono n'ensonga endala amazzi gabadde gabafuukira otuzzi. Ono agattako nti baatuuka ne kussa ebituma abakyala babeera bagenda okuzaala waakiri buli muntu okujja n'ekidomola ky'amazzi. Kuba on average omukyala akozesa ebidomola nga 3 eby'amazzi ng'aze mu leba so nga tulina omugamba agenda agule bw'aba taze nabyo ate ng'ekidomola ky'amazzi wakati nga kitundibwa wakati w'ensimbi 5 ku 15 mu kyeya ate nga amazzi bagajja 500 meters away from here so wagenda kubaho nga gye gali agaleeta wagenda kubaho nga yafudde kitegeeza alina kunoonya abasobola okugalo ne kafu ne bagaleeta wano ziba mu kyajinga teziri kuteesa. Bino bituukiddwako Opportunity Bank wamu ne banna Rotary okuva e Nansana bwe badde bakwasa abaddukanya eddwaliro lino mu butongole bye basobodde okubakolera okubadde n'okubaleetera amazzi. Pulezidenti wa Rotary Club of Nansana Geoffrey Hirora agamba eddwaliro lya Nakitoma Health Center 3 libadde mu mbeera mbi nga kyekyabataanula okubakwatirako. Nga bana Rotary ekimu ku bigendererwa yaffe eky'okujjanjaba abakyala mu kuzaala n'abaana tukituukiriza and twebaza Opportunity Bank okutukwatirako. John Robert Okware kanabikula ekyama nti nga banka bakakatibwako okukwasiza ku bantu ababeera bali mu mbeera embi. Nga banka tulwo okuba nti abantu tubawa obulamu obulungi
n'ebitundu oba communities ze babeeramu. So nga banka nga bwe mulabye tukoze ekinene nnyo okulaba nti tuleetawo tanka bbiri ez'amazzi nti nga bwe mulabye eddaliro kati liyonjo. Nkwogerako n'abamu ku batuuze balomboza ennaku mwe babadde bayita mu ddwaliro lino era ne basiima bikoloddwa bannarotaliko ne Opportunity Bank. Eddwaliro lino erivudde awantu awazibu nalala ku by'amazzi nga omulwadde bw'ajja wano oba omuntu yenna omukyala azze okuzaalira wano nga kizibu ky'amazzi kyabulabe nnyo kubanga amazzi we tugajja omuntu yagenze ku bwahoolo ng'ayinza okumala essaawa nga 3 nga taddanga wano. Oba tukimanya nti ku ddwaliro teri mazzi kati omujjanjabi ekimwanguyira kujjayo ne ka 10 lita oba ekidomola ekinene wabanga alina entambula najja n'amazzi ge naye era biba bimukutte mangu nga tasobodde galeeta ajja wano n'atuuka n'abeera ano nga beetaaga amazzi ayagala okunaaba naye nga takola kiti nga tagalina. Kale ezo nno z'ensonga abwezito bezitambudde oludda awo bali kubanga otambudde nange amawulire UBC Leero nzikiriza nga fundike bwentyo. Nze Jethro Kasaigi njagala okulekera munange Kituusa Muhammad atutuuseeko embeera y'obudde. Akaseera kano nange Kituusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kakutuse kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tololo yaweza milimitazi 5.8 lira milimitazi 3.3 Soroti 3.7 songa ate ejinja milimitazi 12.1 tugezezako netutekenanya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi akitulaze nga waliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo ogwakutusa okuva ku Serwandula mpewo atudde eri ku Seguyanja Buyindi ne gusimbira ddala ku lukalu eri ebukiikaddyo bwa Samazinga Africa era ekyo kyaviiriddeko okunyigiriza omukubo gw'enkuba okusaasaana mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ensonga lwaki enkuba ekyagana okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. N'olw'ensonga eyo era mu biseera by'okumakya tusobola okuba okutonya mu bitundu ebisangibwa ng'okiba ova ebuvanjuba ku mbalama z'ennyanja Nalubale nga oderi ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebisigadde wo tusobola omusana okwakanga gukubakubamu wabula era mu biseera eby'olweggulo tusobola okuba okutonya okusigala ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono ssaako n'eri mu nsozi z'omukabale so nga ate ebitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubale ate omusana gujja kwakanga gukubakubamu. Ebbugumu tusobola okubaako diguli za 30 mu bitundu ebisangibwa eri Gulu Lira ssaako ne Soroti so nga ate eri mu Karamoja 31 ebuvanjuba 29 so nga ate ekibuga kyaffe kikulu Kampala 27 okujjako eri busozi omukabale 24 bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Dubai Tokyo tusobola omusana okwaka ebbugumu kubaako diguli 36 ssaako ne 18 so nga ate London New York enkuba okutonya. Tuyanziza okubeerako naawe beera bulungi weraba. This weekend on UBC. The brother I'm having is one of the people that has been entertaining guys during this isolation time and the COVID time because we needed a bit of smiling and we needed a bit of some happy moments. Uncle Mo's comedy looks simple. A mechanic in a garage musing over the everyday aspects of the Ugandan life. If we are to be honest with ourselves, to Uganda, calling off the MTV Africa Music Awards is like telling a student who hasn't read that there's no test. His content renders to be top-notch and simply inimitable. The biggest art in what I do, according to me, is the writing, because the writing comes from nowhere. Yeah. It's the creation. So every time someone asks me, but who writes these things? I'm like, okay, someone at least remembers that after all the acting, actually the real art is that every single line that I've just said, I wrote it down first. Shout out to Lucky. She found my work, and I enjoy, you see, I think that's what they call organic growth, that someone likes you. When I was starting this, and everyone there who has a startup, man, startups are,
even about to swear, but they're hard. They're tough, man. The biggest mistake anyone will ever do in their lives is to try to be comedians. This weekend on UBC. Hi guys, I'm in the big kitchen and guess what? I am joined by Emmanuel Subuga, Mwami Subuga. Mwami Subuga, how are you? I'm okay, madam, how are you? Oli Muganda? Yeah, I'm Muganda. Nsubuga bedira ki? Bedira mamba. Bedira mamba. Osobola okuntambulira mu ng'Abaganda? Nsobola. Tugende soko ntambulire, soko ntambulire. Soko ntambulire mu. Bedira mamba. Ngamanyira nze Nsubuga Kiweru Emmanuel. Nsubuga ya muzeyi naye Kiweru ye yange nze Kiweru Emmanuel.